Hello, good day viewers. Za mu yi bayani ne akan dimension. So, dimension ana amfani da shi a tabbatar da correctness na physical equation. Wato a tabbatar da equation is correct or not. So ana amfani da dimension a tabbatar. So shi yasa na ɗauko mana first equation of motion domin mu yi amfani da dimension mu tabbatar wannan first equation of motion ɗin is dimensionally correct or not. So yadda za ka yi shi ne za ka ɗauki su ɗaya bayan ɗaya ne, wannan daban, wannan daban, wannan daban, term by term, ka yi checking ɗin dimension ɗinsu, ka ga duka za su baka dimension ɗaya ne ko ba za su baka ba. So bari mu fara da dimension na s, wato distance. So dimension na s kamar dimension na length ne da displacement duka L ne, capital L ne. So dimension na s is capital L. So ka gama da s sai ka ɗauko ut. So u is initial velocity. Initial velocity kuma daidai yake da mene? Distance over time. Sannan kuma ga wannan time ɗin. Initial velocity, distance over time, sannan ga wannan time ɗin. To, yanzu sai kowanne ka canza shi da dimension ɗinsa. Dimension na distance L ne, sannan dimension na time capital T ne. Times dimension na wannan time ɗin shi ma capital T ne. To kaga yanzu T zai iya kashe T sai ya barka da mene? L. So mun gama da wannan, saura kuma wannan na ukun, wato half a t square. Shi ma za mu duba dimension ɗinsa, amma kar a manta ba ruwanmu da number in muna checking ɗin correctness na physical equation. So don haka za mu ɗau a ne. A kuma acceleration ne. Acceleration kuma daidai yake da mene? Daidai yake da velocity over time, ko kuma distance over time square. So sannan kuma ga acceleration shine zai baka distance over time square ko kuma velocity over time, duk ɗaya ne. Sannan kuma times wannan t square ne, ga t square ne. Sannan to sai zama na equal to dimension na s, wato distance is L. Sannan dimension na time is capital T square, times dimension na wannan time ɗin shi ma zai baka t ne, to sai ka sa masa c square. So kaga yanzu za ka iya kashewa t square cancel t square, abinda zai rage shi ne mene? Capital L. To yanzu kaga dimension na distance nan is L, dimension na ut is L, dimension na half a t square is L. So don haka wannan formula ɗin is correct. Idan kana so ka tabbatar da physical equation ko formula daidai ne ko ba daidai ba ne, za ka iya duba ta hanyar dimension. Kaga term by term idan kowanne ya baka dimension iri ɗaya, so wannan formula ɗin is correct. So thank you for watching. A yi sharing, a yi following ɗinmu, a kuma yi subscribing. Muna da YouTube channel mai suna Ashura Physics Class, akwai videos ɗinmu da yawa a can za a iya zuwa a kalla. Thank you.